La medianoche cubrió la tierra como una suave manta. Las ciudades dormían. Las carreteras estaban tranquilas. Solo unas pocas luces de los altos edificios parpadeaban en la oscuridad. Era una noche tranquila. De esas noches en las que no se suponía que ocurriera nada extraño. Pero muy por encima de las nubes. Algo enorme se movía. En el centro de comando orbital terrestre, en las profundidades de una montaña, una hilera de pantalas parpadeó repentinamente. Una tras otra, las señales satelitales se volvieron rojas y se desconectaron. La sala solía ser ruidosa, con oficiales hablando y máquinas zumbando. Pero esta noche se quedó en silencio. La comandante Ria Adams se encontraba en el centro de la sala de control. Estaba tranquila. Pero su mirada era aguda. Observó cómo las pantallas se apagaban en perfecto orden. Como si alguien estuviera cerrando el cielo. ¿Qué satellite falló primero? Preguntó. El teniente Harris revisó su consola. Le temblaban las manos al escribir. Señora, todos los satélites fallaron al mismo tiempo. Reasintió un nudo en el estómago. Eso era imposible. La Tierra tenía más de 3,000 satélites. Ningún hacker, ningún país, ninguna potencia terrestre podría apagarlos al mismo tiempo. Algo fuera de la Tierra estaba atacando. Antes de que pudiera hablar, las luces se atenuaron. Un zumbido sordo recorrió el centro de mando, como un motor gigante despertando en el cielo. Todos se quedaron paralizados. Incluso el aire se sencha pesado. ¿Qué es ese sonido? Susurró Harris. Ria no respondió. Ella sabía que esto no era humano. Entonces el cielo se volvió plateado. No era blanco. No brillaba. Era plateado. Un resplandor metálico cubrió las nubes durante 3 largos segundos. Como si una gigantesca lámina de metal hubiera sido colocada sobre el mundo. Cuando la luz se apagó, las pantallas volvieron a estar en línea. Y todos los oficiales en el centro de comando dejaron de respirar. En la pantalla central, se veía la luna de la Tierra. Pero ya no estaba sola. Miles de formas oscuras cubrían el espacio entre la Tierra y la luna. Barcos. Naves extraterrestres. Las formas se extendieron como un enjambre. Bloqueando las estrellas tras ellas. Eran frías, nítidas y perfectamente alineadas. Demasiado perfectas. Se movían como una sola mente. Cuéntalos, dijo Ria en voz baja. Harris tragó saliva con dificultad. Señora, el sistema cuenta 9,216. Un susurro recorrió la habitación. El dominio imperial había legado. Durante años, corrieron rumores en los canales del espacio profundo. Susurros de colonias lejanas. Historias de planetas que desaparecieron sin hacer ruido. Pero nadie creía que la Tierra los enfrentaría jamás. Esta noche vinieron. Una lenta vibración sacudió el edificio cuando un mensaje extraterrestre se impuso en todas las pantallas de la Tierra. Teléfonos, televisores, radios, hologramas. Todo mostraba el mismo símbolo frío. Un círculo oscuro con 2 líneas ardientes. El escudo del Imperio. Entonces una voz habló. Profundo. Poderoso. Inhumano. Humanos. Su tiempo se acabó. Aradilans. Ahora nos pertenecen. El pánico se extendió por ciudades de todo el mundo. La gente despertó aterrorizada. Los coches se detuvieron. Las luces parpadearon. La voz alienígena repetía la misma orden. Aerodilate. 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 Pero en el centro de mando, Ria permaneció inmóvil. Espero. No habló. No respondió. Solo observaba las naves alienígenas. Vamos a responderles, preguntó Harris. Ria meneó la cabeza. Oh no. El Imperio esperó la respuesta de la Tierra. Pero no lo hizo. No hubo respuesta de ninguna nación.
No se dispararon missiles en se activaron las defensas. Fue como si la tierra aceptara la derrota. La flota imperial se preparó para disparar. Miles de puntos brillantes aparecieron alrededor de sus naves. Cargas de energía. Potencia de fuego suficiente para destruir continentes. El almirante Torak, líder de la flota imperial, observaba desde su silla de mando, que parecía un trono. Sus labios se curvaron en una sonrisa. Criaturas patéticas. Ni siquiera se resisten. Él levantó la mano. A mi señal. Pero antes de que pudiera terminar, todas las naves imperiales dejaron de moverse. Completamente. Los motores se apagaron. Las luces se atenuaron. Las armas se apagaron. Miles de naves se congelaron en un silencio sepulcral, suspendidas indefensas en el espacio. ¿Qué está pasando? Gritó Torak. Sus oficiales intentaron reiniciar los sistemas, pero nada respondió. Era como si una mano invisible hubiera aplastado sus naves. Algo nos está bloqueando, gritó un oficial. No, gruñó Torak. Esto no es un inhibidor. Es una trampa. Entonces la habitación se llenó de alarmas. Almirante. Hay algo detrás de nosotros. Torak giró hacia la ventana trasera. De la sombra de la luna, una gigantesca figura negra emergió lentamente. En silencio. Un barco humano. Pero ningún barco humano había tenido jamás un aspecto parecido a este. Su casco era negro como el vacío. Sin ventanas. Sin luces. Solo una forma enorme, cubierta de antiguos patrones metálicos que brillaban tenuemente, como viejas cicatrices que despiertan. Los escaneers imperiales saltaron a la vida. Clase desconocida, estructura desconocida, tecnología desconocida. Pero la frase más aterradora apareció al final. Estimación de edad. Más antigua que la historia humana registrada. La boca de Torak se secó. Este barco no era nuevo. Había estado esperando. El barco negro abrió una costra brillante en su centro, como un ojo que se abre después de un largo sueño. Y por un breve momento, toda la flota imperial sintió algo que nunca antes había sentido. Miedo. La tierra no se había rendido. La tierra se había preparado. La tierra había estado en silencio. Porque algo poderoso, algo antiguo, algo humano estaba despertando en la oscuridad. El imperio había cometido un error que los condenaría. Y la humanidad apenas estaba empezando a levantarse. La nave negra emergió por completo de la sombra de la luna. Su superficie no reflejaba luz alguna. Parecía un gigantesco trozo de la noche misma, con la forma de una máquina de guerra. Nadie en la tierra la había visto jamás. Ningún líder humano había hablado jamás de ella. Ningún país la había reclamado jamás. Pero era humano. Y estaba despierto. Dentro del centro de comando orbital terrestre, la comandante Rhea Adams lo vio aparecer en la pantalla. No mostró miedo. En cambio, una lenta y fría comprensión se extendió por su rostro. Es real, susurró. Sus oficiales la miraron confundidos. Señora, ¿conoce usted este barco? Preguntó Harris. Rhea no respondió de inmediato. Se quedó mirando la vasija negra como si contemplara un fantasma. Finalmente. Habló. Proyecto Guardian. La sala quedó en silencio. Incluso las máquinas parecían más silenciosas. Como si escucharan. Harris frunció el seno. ¿Qué es el proyecto Guardian? Rhea respiró hondo. Un plan de defensa más antiguo que nuestras naciones. Más antiguo que nuestros ejércitos modernos. Más antiguo que cualquier guerra mundial. Fue elaborado en absoluto secreto por personas que creen que la Tierra se enfrentaría a algo así algún día. ¿Por qué nadie nos lo dijo? Preguntó Harris. ¿Por qué fue diseñado para déspota solo si la Tierra era invadida?
Respondio ria en voz baja. Solo entonces. Sobrielos, la nave negra, la guardiana, comenzó a brillar. Líneas de suave luz azul recorrieron su casco, formando símbolos y patrones que nadie reconoció. Era como si la nave recordara algo. Recuperara viejos recuerdos. La flota imperial observó con miedo. Dentro de la nave insignia del imperio, el almirante Torek golpeó con sus garras la mesa de mando. Reinician los motors. Recuperan el control. Grito. Pero sus officials negaron con la cabeza. Almirante, todos los sistemas de energía están bloqueados. No podemos movernos. Algo está apagando nuestros reactores centrales. La voz de Torek bajó. ¿Y es la nave humana? Nosotros no lo sabemos, susurró un oficial. Torek volvió a mirar la ventana. La nave negra se encontraba ahora frente a toda la flota imperial. Silenciosa y inmóvil. Escanealo. Ordino. Sus oficials realizaron rápidamente el escaneo. Los resultados aparecieron en una gran pantalla holográfica. Origen. Tierra. Nivel de tecnología. Desconocido. Armadura. Illegible. Sistemas de armas. Desconocido. Fuente de energía. No detectada. Estimation de edad. Más de 5,000 años. Los oficials miraron la última línea con incredulidad. Torek gruñó. Esto debe ser un error. Pero en lo más profundo de su ser sencha el primer miedo verdadero de su vida. En la tierra, Ria observó como el guardián abría varios paneles largos a sus lados. De ellos salieron drones. Pequeñas esferas negras con anillos azules brillantes en su interior. ¿Cuántos drones se lanzarán? Preguntó Harris. Su escáner emitió un pitido rápido como si estuviera entrando en pánico. Señora, crió 2,000, no 3,000. Sigu contando. Los drones se movían en completo silencio, formando un gigantesco anillo alrededor de la flota imperial. Sin sonido. Sin escapes. Sin señales de calor. Era como ver fantasmas moviéndose en el espacio. Los oficiales imperiales entraron en pánico. Nos están rodeando. ¿Qué son esas cosas? Son demasiado rápidas. No podemos atacarlas. Torek intentó recuperar el control. Preparan los canones secundarios. Disparan a todo lo que se acerca. Pero cuando el imperio intentó activar sus canones, no pasó nada. Armas inutilizadas. Gritó un oficial. Las pantallas del buque insignia parpadearon y luego se apagaron por completo. Las únicas luces ahora provenían de los drones humanos. Un suave resplandor azul. Hermoso. Espantoso. Torek los miró fijamente. ¿Qué son estas cosas humanas? Y entonces empezó. Un dron pulsó suavemente. Una ola de luz azul se extendió por la flota. Era silenciosa. Casi suave. Ningún sonido. Ninguna explosión. Pero en el momento en que la luz tocó un crucero imperial, toda la nave se derrumbó hacia adentro como papel aplastado por un puño invisible. El crucero desapareció en una pequeña bola de polvo metálico. Luego un segundo barco. Un tercero. Un cuarto. En cuestión de segundos, cientos de naves imperiales se estaban desmoronando. Almirante. Gritó un oficial. Nos están destruyendo sin un solo misil. Torek hacía ferro a la barandilla. Le temblaba la voz. Esto es imposible. Los humanos no pueden hacer esto. Los humanos son. Antes de que pudiera terminar, el propio guardián se movió. Por primera vez, el barco emitió un sonido. Un ruido sordo y profundo. Como el gruñido de una bestia antigua. Panels abiertos en su parte inferior. Un único rayo de luz blanca estalló hacia abajo. No explotó. No quemó. No provocó fuego. Simplemente borró todo lo que tocó.
Cincuenta naves imperiales desaparecieron en un momento de silencio. En la tierra resucitó. Entonces las leyendas eran ciertas. Harris la miró. Señora. ¿Qué leyendas? Ria si gyro hacia el lentamente. El guardián no fue construido por humanos de hoy. Fue construido por humanos de una época olvidada. Una época en la que la Tierra poseía una tecnología muy superior a la que conocemos. Harris sintió que se le paraba el corazón. ¿Quieres decir que los humanos alguna vez fueron como el Imperio? No, dijo Ria. Eran más fuertes. Sobre la Tierra, la flota imperial intentó retirarse. Los motors chisporataron. Las naves temblaron. Los oficiales gritaron mientras los drones se acercaban como una tormenta de ojos azules. Torek dio su orden final. Rompan la formación. Corren. Pero nadie corrió. Los drones guardians se movían más rápido. La flota imperial se estaba derrumbando. La tierra no había dicho una sola palabra. Sin embargo, la humanidad estaba ganando. Y el imperio finalmente entendió. Habían invadido el mundo equivocado. La destrucción de la flota imperial se extendió por el espacio como una tormenta silenciosa. En un instante, el cielo sobre la tierra estaba lleno de 9,000 naves de guerra alienígenas. Al instante siguiente, miles ya habían desaparecido, reducidas a polvo metálico flotante. La tierra no había lanzado una sola advertencia. No había usado ninguna arma conocida. Solo había despertado algo antiguo. Dentro del centro de comando orbital terrestre, la comandante Ria Adams permanecía de pie con las manos apoyadas en la mesa. La sala se estremeció ligeramente mientras los drones del Guardian se movían por el espacio, atravesando las formaciones imperiales como cuchillas de luz. Los oficiales observaban con los ojos muy abiertos, algunos con miedo, otros con incredulidad. Harris habló primero. Señora, el Guardian no es solo una nave. Es todo un ejército por sí solo. Ria asintió. Esto es solo el principio. Pero ¿cómo? Susurró. ¿Cómo es posible algo así? La pregunta flotaba en el aire. Ria sabía que este de la guerra, pero en ni siquiera ella estaba lista para decir la verdad. Aun así, el mundo merecía respuestas. Ella se volvió hacia sus oficiales. El proyecto Guardian comenzó hace 3,000 años. Mucho antes de que existiera cualquier país moderno. La confusión se extendió por toda la habitación. Ria continuó con voz firme. Hace mucho tiempo, la Tierra se enfrentó a otra amenaza. No al Imperio. A algo más antiguo. Algo que intentó destruir nuestro mundo. La humanidad ganó. Pero a un precio terrible. Nuestros ancestros dejaron advertencias en piedra, metal y cristal. Construyeron Guardian para proteger el futuro. Harris parpadeó. Pero, ¿por qué no lo sabíamos? Porque la nave estaba encerrada, respondió Ria. Sus sistemas estaban celados. Sus armas, ocultas. Fue diseñada para déspota solo si la tierra realmente se extinguía. Por encima de ellos, Guardian lanzó otra ola de drones, que se extendieron por el espacio como semillas negras transportadas por el viento. La flota imperial observó con horror como los drones se movían más rápido de lo que los escaneers podían rastrear. En el buque insignia del Imperio, el almirante Torek se aferró a la silla de mando. Que alguien me diga cómo hacen esto, gritó. No lo sabemos, gritó un oficial. Nuestros escaneers no detectan su velocidad. Nuestras armas no pueden fijar el objetivo. Nuestros escudos se están desmoronando. Torek observó el enjambre. Y es como si los humanos nos estuvieran esperando. Entonces las luces del puente parpadearon. El barco se sacudió violentamente. Algo los golpeó. No un misil ni una explosión, algo invisible. Un oficial gritó.
Almirante. Undran acaba de atravesar nuestro escudo. Corto el casco sin tocarlo. Toric y quedo congelado. No entendía que estas eran armas. No eran máquinas contra las que pudiera luchar. No eran los humanos que esperaba. De vuelta en la Tierra, Ria observó como el núcleo central del Guardian emitía un pulso de energía blanco-azul. Este se extendió por el espacio como una onda expansiva. El pulso era hermoso, suave, tranquilo. Pero cada sistema imperial que tocó se volvió oscuro. Los motors se apagaron. Armas apagadas. Los escudos se derretieron. Un destructor imperial tras otro iban a la deriva, sin poder hacer nada, como esqueletos metálicos gigantes. Ria susurró, el guardián está usando manipulación de la gravedad. Nuestros científicos más avanzados solo sonaron con tal tecnología. Harris trago saliva. Este barco es algo que traición cualquier cosa en nuestra historia. Ria le puso una mano en el hombro. Nuestra historia es más antigua de lo que creemos. Una pantalla emitió un pitido fuerte. Señora, gritó otro oficial. Recibemos una transmisión. Alguien del Imperio intenta rendirse. Ria permaneció en silencio. En el buque insignia imperial, el almirante Toric finalmente se quebró. Se quedó de pie con piernas temblorosas. Su imperio había aplastado sistemas estelares. Había destruido civilizaciones enteras. Nunca había enfrentado la derrota. En hay una sola vez. Pero ahora, se enfrentaba una sola nave humana. Un barco más antiguo que su propio imperio. El susurro, Humanos. ¿Cómo se convirtieron en esto? Antes de que nadie pudiera responder, un gran guardián flotó frente a la ventana del puente de mando de la nave insignia. Se quedó allí, silencioso, brillando con anillos azules. Toric lo miró fijamente y por un momento sintió como se lo estuviera mirando a él. Estudiándolo. Juzgándolo. Y luego. El dron emitió un destello suave. Todo el puente quedó a oscuras. De vuelta en la tierra, Harris jadeó. Guardian desactivó por completo su nave insignia. Ria asintió. Ha elegido paralizarlos, no destruirlos. El Guardian decide según el nivel de amenaza. Sigue los viejos protocolos. ¿Está pensando? Susurró Harris. Ria no respondió. Volvió a mirar la enorme nave, que ahora brillaba con más intensidad. Guardian abrió nuevos panels en su casco superior. Un zumbido lento y profundo recorrió el espacio. ¿Qué es eso? Preguntó Harris. Ria se acercó a la pantalla. Eso es el núcleo del corazón, dijo en voz baja. El sistema central que alimenta a Guardian. Significa que la phase 2 está comenzando. Phase 2. Repitió Harris. Ria habló con voz grave. Un contraataca. Por encima de la tierra, el núcleo del corazón pulsó una vez. Un anillo de luz blanca se expandió hacia afuera, barriendo la flota imperial. Cada nave alienígena alcanzada por el anillo se congeló, se detuvo a mitad de movimiento, flotando como piedras en un río sin agua. Harris se quedó mirando. ¿Qué hizo? Cerradura temporal, dijo Ria. Una antigua arma humana que congela el movimiento dentro de un campo. ¿Quieres decir que no pueden moverse en absoluto? No hasta que el Guardian los libera. En el espacio, miles de naves imperiales estaban atrapadas en una burbuja blanca brillante, incapaces de escapar, incapaces de disparar, incapaces de siquiera respirar sin energía externa. El Imperio había venido a conquistar. Pero ahora eran prisioneros. Ria observó la escena con una mirada fija. La humanidad no quería la guerra, dijo. Pero nunca volverá a ser víctima. Las luces del Guardian se hicieron más brillantes. Estaba preparando algo aún más fuerte.
Algo que destruiría el imperio por completo. Y la galaxia no tenía idea de lo que vendría después. El espacio nunca se había sentido tan silencioso. Miles de naves de guerra imperiales flotaban indefensas dentro del campo temporal del Guardian. Atrapadas como insectos congelados en el hielo. Motors inutilizados. Escudos inutilizados. Armas inutilizadas. Tripulations incapaces de moverse. La otra poderosa flota ahora flotaba en un silencio lento y impotente. Por primera vez en su historia, el imperio no tenía control. Dentro del centro de comando orbital terrestre, la comandante Rhea Adams observaba las naves congeladas en la pantalla principal. Los soldados a su alrededor susurraban con incredulidad. Harris dio un paso al frente. Señora, parece que el tiempo se ha detenido para ellos. Rhea asintió lentamente. Puden ver. Puden pensa. Pero no puden actuar. El Guardian les ha quitado la capacidad de luchar. Otro oficial susurró. Entonces la batalla ya terminó. Rhea no respondió. Sus ojos permanecieron fijos en el Guardian, que flotaba sobre la tierra como un titan oscuro y antiguo. Los patrones de su casco brillaban con más intensidad a cada segundo que pasaba. Todavía no, murmuró ella. Porque Guardian no había terminado. En el buque insignia imperial, el almirante Torek se quedó paralizado por el miedo mientras su nave flotaba en el aire como una estrella muerta. Toda su vida creyó que el imperio era invencible. Su pueblo era conquistador. Habían arrasado planetas. Habían destruido civilizations. Incluso las especies alienígenas más poderosas se habían doblegado ante ellos. Pero los humanos habían hecho algo imposible. Una sola nave humana había detenido una flota entera. Torek se volvió hacia sus oficiales. Estado. Los oficiales intentaron responder frenéticamente. Nuestros motores están fuera de servicio. No podemos disparar. No podemos movernos. Todos los sistemas congelados. Es como si el tiempo mismo nos hubiera bloqueado. Las garras de Torek se clavaron en la consola. ¿Cómo hacen esto los humanos? Se supone que son primitivos. Un oficial miró horrorizado su escáner. Almirante. Creo que este barco no fue construido por los humanos que conocemos hoy. Torek gruñó. Explíqueme. El metal, la tecnología, los niveles de energía. Esta nave es más antigua que nuestro imperio. Mucho más antigua. Quizás miles de años más antigua. Torek sintió que se le helaba la sangre. Los humanos que subestimamos eran solo la superficie. Una capa más joven. El oficial asintió temblorosamente. Sí. Algo antiguo es bajo su historia. De vuelta en la tierra, el núcleo del corazón del Guardian volvió a latir. Una vez, dos veces. Cada pulso más fuerte que el anterior. Los drones respondieron al instante, formando nuevas formaciones alrededor de la flota imperial. Señora, gritó Harris. El Guardian está cambiando de patrón. Rhea se acercó. Está preparando la phase final. La habitación quedó en silencio. Al instante siguiente, el Guardian lanzó un rayo de energía blanca. No hacia la flota imperial, sino sobre ella. El rayo se disparó al vacío, creando un anillo brillante del tamaño de una luna pequeña. ¿Qué es eso? Susurró Harris. Rhea comprendió inmediatamente. Una barrera, dijo. El Guardian está salando el campo de batalla. El anillo se expandió hasta formar una cúpula brillante alrededor de las naves imperiales. Una jola de luz pura. No hay escapatoria, susurró. El imperio quedó atrapado en una prisión gigante en el espacio. Dentro de la nave insignia, Torek observó cómo se formaba la cúpula a su alrededor. No, susurró. Nos están encerrando. Un temblor sacudió la nave. Los paneles chispieron. La tripulación se tambaleó. Torek rugió.
Estabilizan el casco. Preparen energía de emergencia. Pero nada respondió. Los drones eran demasiado rápidos. Demasiado precisos. Uno de los oficiales gritó. Almirante, los drones guardians están acoplando en nuestro casco. ¿Qué? La pantalla de visión destelló. Pequeñas esferas negras aterrizaban en naves imperiales. Sus anillos azules brillaron con más intensidad, clavándose en el metal. ¿Qué están haciendo? Preguntó Torek. El barco respondió por él. Un profundo crujido resonó por el puente. El buque insignia empezó a fracturarse. Las placas del casco se doblaron. Las vigas de soporte se rompieron. Las paredes metálicas temblaron. El dron no estaba destruyendo la nave con una explosión. La estaba destrozando pieza por pieza. Torek retrocedió. Esto no es una guerra, susurró. Es un castigo. En la tierra. Guardian preparó su ataque final. Un panel circular se abrió en su superficie superior, revelando un núcleo blanco cegador. Todos los oficiales en el centro de comando se alejaron del brillo. Harris se protegió los ojos. ¿Qué está haciendo ahora? Ria habló en voz baja, casi con respeto. El guardián está cargando su arma final. La voz de Harris tembló. Pero la flota ya está derrotada. ¿Para qué disparar de nuevo? Ria no apartó la mirada. ¿Por qué el Imperio no debe regresar? Las luces dentro del guardián destellaron. Sus drones se levantaron y formaron. Y el núcleo del corazón liberó una ola de luz blanca pura. No rápido. No violento. Lento, silencioso, imparable. La ola pasó a través de las naves imperiales como el agua a través de la arena. Y los barcos se disolvieron. No estalló en pedazos. No se quemó. No se hizo añicos. Simplemente se convirtieron en polvo flotante. Una a una. Miles de naves imperiales desaparecieron. Torek vio morir su imperio. Cayó de rodillas, agarrándose al suelo. Esto no puede ser real. Los humanos no pueden hacer esto. Somos los más fuertes. Pero la verdad estaba escrita en las estrellas. Habían invadido el mundo equivocado. De regreso en la tierra, Ria vio como la flota imperial se desvanecia. El susurro, Guardian, termina la huelga. Y el antiguo barco obedeció. El núcleo blanco se atenuó. Los drones se retiraron. La cúpula se disolvió en la luz de las estrellas. Solo quedó el silencio. Silencio. Y el polvo de un imperio. Ria exhaló lentamente. El imperio quería aplastarnos, dijo. Pero lo único que hicieron fue despertar a un gigante dormido. El guardián flotaba silenciosamente sobre la tierra y sus luces se desvanecían lentamente en la oscuridad. La primera batalla había terminado. Pero la guerra no fue así. Porque el imperio no aceptaría la derrota. Y la Galaxia aún no había visto todo el poder de la humanidad. El cielo sobre la tierra estaba en calma de nuevo, pero la calma parecía antinatural. Demasiado quieta, demasiado silenciosa. Como el momento previo a una tormenta. El guardián flotaba en órbita. Su casco negro se enfriaba lentamente, mientras sus antiguos patrones se desvanecían en la oscuridad. Para quienes estaban en tierra, parecía una estrella que se negaba a brillar. Pero dentro del centro de comando orbital de la tierra, nadie se relajó. Ria Adams se paró frente a la pantalla que mostraba los restos de la flota imperial. Polvo, fragmentos y unas cuantas naves rotas que flotaban sin remedio. Esto no ha terminado, dijo ella suavemente. Harris la miró confundido. Señora, el guardián lo destruyó casi todo. ¿Qué queda por luchar? Ria se giró hacia él con expresión aguda. El imperio nunca envía a toda su fuerza primero. La primera oleada es solo un ataque inicial. Una prueba.
Cincio un nudo en la garganta. Una prueba? Esa enorme flota. Solo era una prueba. Ria Cincio. Y ahora viene la verdadera tormenta. Más allá de la cara oculta de la luna, oculto a la vista de la tierra, el espacio se curvaba y retorcia como un líquido. Se abrió una lágrima, roja, brillante, violenta. Dentro de ese desgarro se movía una sombra gigante. El emperador imperial había legado. Su acorazado, el dominio eterno, era más grande que el propio guardián. Su armadura estaba revestida de placas oscuras. Cada una de las cuales emitía runas brillantes. Lavaba armas robadas de una docena de civilizations. Motors que devoraban estrellas y canones capaces de destruir lunas. El emperador se encontraba en la cubierta de mando, con una armadura hecha con huesos de criaturas extintas. Sus ojos ardían con un fuego interior. Mi flota ha desaparecido, gruñó. Pero los humanos se derrumbaron. Él levantó la mano. Preparan el canon principal. Apuntan al planeta humano. El acorazado empezó a calentarse. Su núcleo brillaba naranja. La energía se acumulaba como un volcán a punto de entrar en erupción. De vuelta en la tierra, las alarmas explotaron en el centro de comando. Señora, se detectó un nuevo pico de energía. Y es enorme, mucho más grande que la primera flota. Está detrás de la luna. Reamarró las lecturas. Mustream. La pantalla cambió a una vista de telescopio. Y allí estaba. Un monstruo en el espacio. Retrocedió. ¿Qué es esa cosa? Reasusuró, el buque insignia del emperador. Pero, ¿por qué? ¿Por qué el guardián no lo destruyó? Preguntó. ¿Por qué acaba de llegar? Dijo Ria. Ha permanecido oculto hasta ahora. El acorazado del emperador giró hacia la tierra. Un resplandor abrasador se formó alrededor de su canon principal. La voz de se quebró. Señora, esa arma. Se está preparando para disparar a la tierra. La mirada de Ria se endureció. El guardián debe actuar ahora. El guardián se agitó. Su superficie negra se iluminó. Líneas azules se extendieron por su armadura. Sus drones, que habían estado flotando silenciosamente en espera, despertaron de golpe como un enjambre de insectos furiosos. El núcleo del corazón pulsó. Un único rayo de luz salió disparado del guardián y golpeó la superficie de la tierra, sin dañarla, pero activando algo debajo del suelo. Las montañas retumbaron. Los océanos temblaron. Puertas ocultas se abrieron bajo desiertos. Océanos y plataformas de hielo. Estructuras enterradas durante miles de años comenzaron a levantarse. Pirámides negras silenciosas. Obeliscos gigantescos. Núcleos de luz flotantes. La tierra estaba despertando sus antiguas defensas. Miró fijamente la pantalla. ¿Qué es eso? Las viejas armas de la humanidad, dijo Ria. Olvidadas por el tiempo. El guardián las ha activado. Docenas de estructuras oscuras formaban un anillo alrededor del planeta. Sus puntas brillaban con energía dorada. La tierra tenía su propio escudo. En el espacio, el emperador se rió. Así que este es su secreto, humanos? Juguetes hechos de piedras antiguas? Déjeme mostrarles el verdadero poder. Él extendió la mano. Fuego! El acorazado disparó su canon principal. Un rayo de destrucción rojo anaranjado se dirigió hacia la tierra. Con una intensidad tal que quemó las estrellas tras él. El rayo atravesó el espacio como una lanza de fuego. El centro de mando se sacudió violentamente. Agarró la mesa. Vía a caer. No podemos sobrevivir a eso. Pero Ria no se movió. Ella observó. Espera. Y entonces, las antiguas estructuras de la tierra se activaron.
Una barrera dorada se formó alrededor del planeta, brillando como un segundo sol. El rayo del emperador impactó el escudo, pero el escudo no se rompió. Se sostuvo. El impacto creó una onda expansiva que sacudió la luna y se extendió por los océanos de la Tierra. Pero la energía se disipó sin causar daño contra la pared brillante. Reasusuró, queda du escudo or activada. Harris la miró atenito. La Tierra lo detuvo. La Tierra detuvo el arma más poderosa del Imperio. Por ahora, dijo ría. Pero Guardian debe terminar lo que la Tierra empezó. El Guardian se movió. Sin prisas. Sin pánico. Lento. Deliberado. Antiguo. Se posicionó entre la Tierra y el acorazado del Emperador. Los drones formaron un círculo enorme alrededor de Guardian. Cada uno brillando más que antes. El núcleo del Guardian se abrió por completo. Harris jadeó. Señora, el Guardian está a punto de disparar algo enorme. Ria Asincio. La lanza del vacío. Su arma más poderosa. El Emperador vio al Guardian liberar su energía. Gruno. Inútil. Ninguna arma puede destrozar mi acorazado. Pero el Guardian no disparó al Emperador. Disparó el espacio a su alrededor. Un rayo de energía blanca atravesó el vacío. Se abrió un agujero. Una lágrima silenciosa. Evitar. No era un arma que destruía. Era un arma que borraba la realidad. El acorazado del Emperador comenzó a deslizarse hacia el desgarro. Arrastrado como un barco hacia un remolino. No. Rugió el Emperador. Soy el dominio. Soy eterno. Su acorazado se retorció. El metal churrió. La nave se quebró como cristal. Los drones del Guardian empujaron el acorazado más profundamente en el vacío. El último grito del Emperador resonó en el espacio. Y luego se fue. El vacío se cerró. El silencio volvió. En la tierra, los escudos se atenuaron. Las antiguas estructuras volvieron a desaparecer bajo tierra. El Guardian volvió a flotar en silencio. El ataque había terminado. La tierra había contraatacado y había ganado. Rey exhaló lentamente. La humanidad puede respirar de nuevo. Pero dentro de su pecho, sentía algo más. Una advertencia. Porque en algún lugar a la afuera, el imperio aún vivía. Y después de esta noche, temeron a la humanidad. Pero también buscarían venganza. Los comandantes imperiales creían comprender la guerra. Creían saber cómo luchaban los humanos. Cómo se desmoronaban y cómo se rendían. Pero en el frío profundo del espacio, al borde de la línea Kuiper, descubrieron la verdad. El capitán Rylan se encontraba en el centro de la nave de mando oculta de la tierra. Amanecer vigilante. Su voz serena resonó por el puente. Firme como el acero moldeado por la presión durante generations. La flota enemiga llegara en segundos. Informó el oficial con manos temblorosas. Rylan no es inmuto. Que vengan. A través del negro vacío del espacio, la flota imperial abandonó la curvatura. Una enorme nave de guerra tras otra. Cientos de cruceros. Docenas de acorazados. Tres acorazados capaces de destrozar lunas. El imperio quería vengar las naves que la tierra ya había destruido. Querían aplastar a la humanidad de una vez por todas. Pero la humanidad había cambiado. La humanidad se había vuelto silenciosa, paciente, antigua, con secretos enterrados en la historia. Y ahora, cada secreto estaba listo para déspota. La General Sarah Hale observaba los escaneers. Sus armas de avanzada están cargando, dijo. Creen que nos superan en número. Rylan sonrió levemente. Solo necesitamos un momento. Los imperiales abrieron fuego primero, iluminando el vacío con rayos capaces de atravesar planetas.
El espacio así volvió blanco con energía pura. Pero la red de defensa de la Tierra, alimentada por la misma extraña tecnología que Antano asustó a la Galaxia, absorbió el fuego como lluvia sobre un escudo. Los imperiales dudaron. Esto no debería haber sucedido. El almirante Vorsk del Imperio se inclinó hacia adelante, conmocionado. Sus escudos no deberían existir. Ninguna especie puede construir defensas como esta. Pero los humanos podrían hacerlo. Y los humanos lo hicieron. Dentro del amanecer vigilante, la tripulación observaba el fuego enemigo que los envolvía. Impotentes para abrir paso. Rylan levantó dos dedos. Phase 1, comienza. Desde el lado oscuro de la Tierra, cientos de naves furtivas humanas se revelaron. Eran más pequeñas y rápidas, sacando el espacio como sombras con fuego en sus motors. Los sensors del Imperio, construidos para guerras antiguas, apenas podían rastrearlas. Apuntan a sus motors, ordenó Rylan. Inutilicen-los. No digan que se retiran. Las naves humanas avanzaban a toda velocidad, disparando ráfagas concentradas de pulsos graviónicos. Los cruceros imperiales se estremecieron al colapsar sus motors, doblandos bajo un peso invisible. Uno a uno, giraron sin control, a la deriva, sin energía. En la nave insignia imperial, el almirante Vorsk golpeó un panel con el puño. Como lo hacen? Los humanos eran débiles. Los estudiamos. Los conquistamos hace siglos. Pero la verdad que el Imperio nunca entendió era simple. Los humanos se adaptan. Los humanos evolucionan. Los humanos aprenden más rápido de lo que cualquier imperio pueda imaginar. En la plataforma de mando de la Tierra, el general Hale habló en voz baja. Todavía no conocen nuestra verdadera arma. Rylan asintió. Pronto lo sabrán. En un último intento desesperado, el Imperio activó sus acorazados. Sus núcleos rugirán y cobrarán vida, reuniendo suficiente energía para destrozar una estrella. Capitán, adverso será. Están preparando una quema total del sistema. Rylan no pestañeó. Entonces acabamos con esto antes de que puedan disparar. Levantó la vista. Su voz era baja, pero todo el barco lo oyó. Libera al Titan. Todo quedó en silencio. Entonces el espacio detrás de la Tierra brilló, como una cortina que se levanta. Surgió una forma enorme, oscuro, más antiguo que la memoria humana. Una máquina construida en secreto. Una máquina que la humanidad nunca quiso utilizar. Una máquina que la humanidad esperaba que permaneciera dormida. Pero esta noche, despertó. Los acorazados imperiales se congelaron. Sus escaneers emitieron advertencias. El miedo auténtico, se extendió por la flota enemiga. El almirante Vorsk susurró. ¿Qué esa cosa? Rylan observó al Titan flotar hacia adelante como un dios de metal en el vacío. Y es la razón por la que la humanidad nunca te temió, dijo. Y es la razón por la que la Tierra siempre permaneció en silencio. Y entonces, con una voz llena de fría certeza, es el arma construida para el día en que nos obligaste a actuar. Al otro lado del campo de batalla, el núcleo del Titan se incendió como una estrella recién nacida. La humanidad no disparó por IRA. La humanidad disparó en señal de advertencia. Todo el Imperio sintió la onda expansiva. El Imperio finalmente entendió. Nunca habían sido cazadores. Siempre habían sido la presa. El Titan se movía con una potencia lenta y imparable. Cada parte de su superficie brillaba con líneas platidas, como vidas de luz ancestrales que corrían bajo una armadura más antigua que el propio Imperio. Por un momento, el campo de batalla quedó en silencio. Los acorazados imperiales, que alguna vez fueron símbolos de fuerza absoluta, ahora parecen pequeños,
Como juguetes abandonados frente a una tormenta inminente. Dentro de la nave insignia, el almirante Vorsk observaba al Titan con incredulidad. Su voz así quebró. Esto no puede ser real. Ningún mundo, ninguna especie, construye algo así. Pero la Tierra tenía. Y la Tierra la construyó con un solo propósito. Poner fin a las guerras antes de que empiecen. En el amanecer vigilante, el capitán Rylan mantuvo la calma mientras el Titan completaba su ciclo de energía. Su tripulación observó como los sensors se iluminaban con lecturas nunca antes vistas. El general Sarah Hale susurró, si dispara a máxima potencia, toda la flota estará acabada en segundos. Rylan asintió. Ese es el mensaje. Las naves humanas se retiraron, lo que permitió al Titan ver claramente la formación imperial. El pánico cundió por los puentes enemigos. Los oficiales gritaron, los sistemas se sobrecargaron, las alarmas sonaron. Muchos suplicaron a su almirante que se retirara. Pero ya no había ningún lugar a donde correr. El Titan lanzó su primera ola. No fue una explosión. No fue fuego. Fue un pulso. Energía pura y controlada que alcanzó a todas las naves imperiales a la vez. El pulso no destruyó. Desarmó. Las armas se apagaron. Los motores se congelaron. Los núcleos de energía colapsaron en silencio. Una a una, las poderosas naves del Imperio flotaban como metal muerto en el vacío. Y la humanidad había disparado un tiro sin acabar con una sola vida. El mensaje fue claro. La Tierra luchó con fuerza. Pero también con honor. El almirante Vorsk se recostó en su silla de mando. Su voz temblaba. Nos rendimos. Miró el espacio oscuro que lo rodeaba como si hubiera convertido en una jaula. Humanidad. Nunca los entendemos. Pensamos que eran débiles. Pero ocultaban su fuerza. Esperaban, planeaban. Rylan escuchó el mensaje entrante. Cerró los ojos un momento. No con orgullo, sino con alivio. Abra un canal, dijo. Cuando su voz llegó a la flota imperial, sonó tranquila y firme. La batalla ha terminado. No más combats por hoy. Vinieron a invadir nuestro hogar. Vinieron con fuego. Pero no los destruiremos. La Galaxia entera escuchó esas palabras a través de transmisiones interceptadas. Un capitán humano, de pie frente a la flota aplastada de un gran imperio. Y eligiendo la moderación en lugar de la venganza. Rylan continuó. Abandonan este sistema. Levan este mensaje a sus gobernantes. La humanidad no se doblegará. La humanidad no huirá. Si atacan de nuevo. El Titan despertará por segunda vez. En cada nave imperial, se daba la orden. Retirarse. Sobrevivir. La General Sarah Hale permaneció junto a Rylan mientras la flota enemiga se alejaba. ¿Qué pasa ahora? Preguntó. Rylan miró la tierra. Azul, línea de cicatrices, pero intacta. Ahora, dijo, dejaremos de escondernos. La Galaxia verá quién somos realmente. Cuando Titan regresó a su órbita silenciosa, las estrellas alrededor de la Tierra parecieron brillar más que antes. Por primera vez en siglos, la humanidad no era una especie casada. La humanidad era una fuerza en ascenso. Una fuerza que la Galaxia nunca volvería a subestimar. Y a lo lejos, en el otro extremo del espacio, en la capital imperial, el emperador observó la batalla grabada con manos temblorosas. Se susurró a sí mismo. Invadimos la Tierra. Y en un instante, hicieron desaparecer toda nuestra flota. El miedo se movía por el imperio como una sombra. El respeto siguió detrás de él. Porque ahora todo el mundo lo sabía. La humanidad estaba despierta. La humanidad estaba unida. La humanidad era imparable.